హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఆలు ఆనియన్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు: ఆయిల్ 1 కప్, సాల్ట్ సరిపడినంత, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో పీసెస్ 1 కప్, ఆనియన్ పీసెస్ 1 కప్, పసుపు కొద్దిగా, కారం తగినంత, కరివేపాకు 1 కప్. స్టవ్ వెలిగించుకుని 1 బౌల్ పెట్టుకుని 1 కప్ ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న 1 కప్ ఆనియన్ పీసెస్ వేసుకుని వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో పీసెస్ని 1 కప్ వేసుకుని వేయించుకోవాలి. పొటాటో పీసెస్ త్వరగా ఫ్రై అవ్వాలంటే 1 కప్ సాల్ట్ వాటర్లో 10 మినిట్స్ సోక్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలండి. ఆనియన్స్ అండ్ పొటాటో బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మిక్స్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. పొటాటో పీసెస్ కొంచెం వేగిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని వేయించుకోవాలి. త్రీ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని పొటాటో పీసెస్కి పట్టేంతగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ సాల్ట్ వాటర్లో పొటాటో పీసెస్ని సోక్ చేసి ఉంచాం కాబట్టి మన టేస్ట్కి తగినంతగా సాల్ట్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. సాల్ట్, పసుపు పొటాటో పీసెస్కి బాగా పట్టేటట్లుగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. పొటాటో పీసెస్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. పొటాటో పీసెస్ బాగా ఫ్రై అయ్యండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. కారం లాస్ట్లోనే వేసుకోవాలండి, ముందుగా వేసుకుంటే మాడిపోతుంది. అందుకని నేను లాస్ట్లోనే వేసుకున్నాను. పొటాటో పీసెస్కి కారం బాగా పట్టేటట్లుగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా కరివేపాకు వేసుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మన ఆలు ఆనియన్ ఫ్రై రెడీ.